எல்லாருக்குமே லேத்துக்கான கோடு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒன்றும் இல்லை, மவுண்ட் ஸ்பேஸ் சி ஸ்பேஸ் சி ஃபுல் காலன் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் funnel FANUCL enter C full colon enter C FANUL CL enter கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோடு ஓப்பன் ஆகிடும். நான் போகிற மறுபடி ஓப்பன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டு பில்லட் அடிச்சுட்டு ஸ்பேஸ் S25 ஸ்பேஸ் Z60 enter G21 space G40 space G98 enter G28 space U0 space W0 enter M06 space T1 enter M03 space X1200 enter enter then G00 space X26 space Z1 enter G90 space X23 space Z minus 30 space F1.5 enter X21 enter X20 enter enter G00 space X26 space Z minus 30 then enter G90 space X25 space Z minus 35 space R0 space F1.5 then enter S25 space R hyphen 1.5 enter S25 space R hyphen 2.5 enter G00 space X21 space Z1 enter G90 space X18 space Z minus Z hyphen 15 space F1.5 then enter S16 enter S14 enter S12 enter S10 then enter G00 space S21 space Z hyphen 15 enter G90 space S20 space Z hyphen 20 space R0 space F1.5 then enter X20 space R hyphen 2.5 enter
S20 space R-5.0, then enter G00 space S26 space Z1, then enter G00 space S0 space Z1, enter G03 space S10 space Z-5 Z-5 space R5, enter G28 space U0 space W0, enter M05, enter M30, தென் F9 கிளிக் பண்ணி F9 பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அதை செக் சின்டெக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் ஓகேன்னு காட்டும், செக் பண்ணி சொல்லும். தென் எஸ்கேப் பட்டன் அமுக்குனீங்கன்னா திருப்பி வரும். திருப்பியும் F9 அமுக்குனீங்கன்னா அதில் ரன் ப்ரோக்ராம் கொடுக்கணும். ரன் ப்ரோக்ராம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிடும்.